Hello students, continuing with group 16 elements in P block. First element we are going to study about is dioxygen. So how do you prepare dioxygen? There are different methods of preparation, laboratory preparation and industrial preparation. So in laboratory we can prepare dioxygen by various methods, usually thermal decomposition or catalytic decomposition of some oxides of D block or transition elements. Here the first method is by heating oxygen containing salts such as chlorates, nitrates and permanganates. Here I have taken potassium chlorate. It is heated in the presence of manganese dioxide. It produces dioxygen gas. It's a catalytic decomposition. Understood? Artha aita? Idannu heat madidre potassium chlorate annu heat madidre nimge ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ dioxygen gas ಸಿಗ್ತದೆ. So next one, the second method is by the thermal decomposition of oxides of metals in the electrochemical series and higher oxides of some metals. Okay, thermal decomposition of oxides of low oxidation state, metals of low oxidation state in the electrochemical series and higher oxides of some metals, low reduction potential. Okay, here the Ag2O, that will give you Ag and O2. Here this has low reduction potential. Silver oxide decomposes to metallic silver and dioxygen gas. Next lead oxide, here PbO plus O2. So these reactions are very important. Next HgO, again on decomposition, thermal decomposition, that will give you oxygen gas. So usually these are the heavy metals. Understood? So silver is inert when compared to other, it's inert and heavy metal. Lead is also heavy metal. Okay, this heavy metal la thermal decomposition of oxides of metals in the electrochemical series and higher oxides of some metals. Okay, next lead dioxide and heat ಮಾಡಿದ್ದು reaction ತುಂಬಾ important ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Using all these methods we can prepare dioxygen. Next one, hydrogen peroxide is also used to prepare dioxygen. Hydrogen peroxide is readily decomposed into water by dioxygen by catalysis such as finely divided metals and manganese dioxide. Then first piece ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. So reaction ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, decomposition of hydrogen peroxide using metal catalyst. Next, on large scale it can be prepared from water or air. ಈಗ ಈ ಡೈಆಕ್ಸಿನ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಈ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೈಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೆಂಟಿಲೇಟರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದರಿಂದಲೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೈ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆರ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಏರ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೇನೆ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಶಾಪ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, at cathode H2 gas is liberated and at anode oxygen gas is liberated. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ electrolysis of water ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆರ್ ಏರ್ ಅಲ್ಲಿ 21% ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರ್ತದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ? ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗಳಿರ್ತವೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಡೈಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಸರಿ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. It reacts with all metals and non-metals except some inert metals like platinum. Platinum ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರ್ವೈಸ್ it reacts with all metals and non-metals and with some noble gases also it is not going to react. ಕೆಲವೊಂದು ನೋಬಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೇನೆ ಕೆಲವು ಮೆಟಲ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಲಿಯಂ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಿಯಾನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಝೆನಾನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ with calcium oxide, with aluminum trioxide, with phosphorus pentoxide you will get. Understood? With carbon dioxide, and with the molecules or with compounds of some metals, zinc sulfide. Okay, it gives you zinc oxide and sulfur dioxide. Combustion, ಇದು ಕೇಳಬಹುದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ. ಮೀಥೇನ್ ಕಂಬಷನ್ ಆದರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ catalytic oxidation. Okay, so oxygen reacts with some of the oxides as well as some of other compounds in the presence of catalyst. Catalyst ನ ಜೊತೆ ಮಾತ್ರ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. The first one, so this reaction is important. It is used in the preparation of sulfur trioxide. How do you convert sulfur dioxide into sulfur trioxide ಅಂತ ಒಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ 2SO2 plus O2 gives you 2SO3 reaction in ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next one, HCl reacts with oxygen. It's again a catalytic oxidation, otherwise HCl oxygen ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಸೊ CuCl2. ಓಕೆ, ಕ್ಯುಪ್ರಿಕ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್. Cl2 ಗ್ಯಾಸ್ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, simple oxides. So what are simple oxides? Binary compounds of oxygen with another element is called oxide. Okay, oxygen, it's a group 16 element, first member of group 16 element. So it forms binary compounds with the rest of the elements of periodic table. Okay, there are two types of simple oxides. The first one is simple oxide itself, that is magnesium oxide, aluminum trioxide, etc. The next one, mixed oxides of the type Pb3O4, Fe3O4, etc. Okay, here we can see the two oxidation states for what elements which are going to combine with oxygen. So simple oxides are three types. There are three types of simple oxides: acidic, basic and amphoteric. So what are acidic oxides? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಒಂದೊಂದು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. What are acidic oxides? Oxides which give an acid, okay, with water. Okay, oxides which give an acid with water are known as what? Acidic oxides. Example, sulfur dioxide, Cl2O7, carbon dioxide, N2O5, etc. Okay, for example, sulfur dioxide, when it reacts with water, it is going to give H2SO3. So it's an acid. Next, second thing, generalize ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ non-metal oxides. Okay, the non-metal oxides usually forms acidic oxides, and along with non-metal oxides, some oxides of metals with higher oxidation state are also acidic. Example, Mn2O7, chromium trioxide, V2O5 ಅಂದರೆ ವೆನೇಡಿಯಂ ಪೆಂಟಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಮ್ಯಾಂಗನೇಟ್ಸ್ಗಳು ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ acidic oxidesಗಳು in higher oxidation state only, not in lower oxidation state. Next, oxides which give bases with water are basic oxides. Example, metal oxides like sodium oxide, calcium oxide, barium oxide, etc. Here example, calcium oxide reacts with water and it forms calcium hydroxide. Metallic oxides are basic. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, metallic oxides are basic, non-metallic oxides are acidic. Next, some metal oxides show dual behavior. They are amphoteric oxides, like aluminum trioxide is amphoteric in nature. Al2O3 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು amphoteric, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇರಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಂಥದ್ದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತವೆ. Let us see how it reacts with water and how it reacts with acid. ಯಾವುದು Al2O3. So Al2O3 reacts with an acid and it produces, along with water, it produces aluminum hydroxide. Okay, AlH2O6 3-, a complex is formed. Okay, it's hydrated aluminium 3+ ion. Next, the same Al2O3 reacts with a base and it forms this complex Na3Al OH. ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆಸಿಡ್, ಇದು ಆಂಫೋಟರಿಕ್, ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಸಾಲ್ಟ್, ಒಂದು ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಾಲ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, AlH2O6. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಹೆಕ್ಸಾಹೈಡ್ರೇಟೆಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Al2O3 ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಬೇಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೋಡಿಯಂ ಅಲ್ಯೂಮಿನೇಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಓಕೆ, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, N2O and all. ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ, ಆಚೆ ಆಸಿಡ್ ಅಲ್ಲ, ಬೇಸ್ ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಓಝೋನ್. This is very important. Allotropes of oxygen. It's allotrope of oxygen preparation. So this is very important. ಎರಡು ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಓಝೋನ್ ನ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. So how ozone is prepared? When a slow dry stream of oxygen is passed through silent electrical discharge, ozone 10% is formed. The reaction is very important. 3O2 gives you 2O3. ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Yes. The next one, chemical properties. Ozone is a powerful oxidizing agent.
So it oxidizes the most of the oxides and some of the elements. Here, why it's a strong oxidizing agent? Because ozone is unstable, it's most reactive at normal temperature, and it's going to produce nascent oxygen. So this nascent oxygen is used for oxidation. Look at the reactions. Lead sulfide, when reacts with O3, it forms lead sulfate. PbSO4 is formed, it's oxidation. ಇದು ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ತದೆ? ಲೆಡ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್, PbS ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿ PbSO4 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಅಥವಾ potassium iodide. When you treat potassium iodide with ozone in presence of water in a buffer of borate buffer ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ iodine ಸಿಗ್ತದೆ, I2. So this reaction is used to estimate ozone, O3 estimation, titrometric analysis ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ I2 ಅನ್ನು ಥಯೋಸಲ್ಫೇಟ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಓಝೋನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಪಾಸಿಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇದಿಷ್ಟು ಓಝೋನ್ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್, oxides of nitrogen. Some of the oxides of nitrogen like NO readily reacts with, extensively reacts with ozone, and it produces NO2 and O2. So this type of gases deplete ozone layer. ಈ NO ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ exhaust of jet aeroplanes. Exhaust of jet aeroplane consists of NO gas, so which on oxidation produces NO2 and O2. ಇದು ಓಝೋನ್ ಡಿಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, O2 ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇದೊಂದು ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ which causes depletion of ozone layer. So this is the structure of ozone that you have studied in your first PU classes. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಅದರ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. Is it clear? Yes, thank you.